Hi, everyone. Today is May 31st, 2026. And with this recording, this is day 2191 um, since June 1st, 2020. So this now becomes 72 months, 6 full years that I've been making daily recordings. When I started this current streak, I've mentioned this at other times. Things were difficult, and and at the time, there was the COVID lockdown. Schools closed. There's a lot of online classes, but that um, uh, created some difficulties. Being busy, um, trying to provide for a family doesn't always turn out the way we wish things would. Um, but daily recordings have been a sort of anchor, kind of a rock that I can kind of hold on to. Um, and there have been some difficult moments where I just didn't see the light at the end of a tunnel. Um, and by the end of 2020, I uh, moved out and got a new apartment where I've been here for the past 5.5 years. And so, yeah, these recordings have been kind of documenting quite a long process of this moment in my life. Uh, Obviously, it's been language learning and practice. And even though I live in Mexico and I've been here now for almost 18 years, at least 17 years, these opportunities to speak and record myself have also helped quite a lot because there are times when speaking practice has mainly been, I don't know, cashiers, stores, and ordering food at restaurants and things. So not the most developed conversations, but so reflecting on topics like this have allowed me to kind of think and find vocabulary words. Also, the time that I've been living here in Mexico, uh, it's like almost 3 times as long as the time I spent in France, just about 6 years. And so speaking and reflecting in French gives me a chance to keep that language alive. This past year, I've been teaching in a French school, so that definitely keeps me thinking, translating, and looking at topics from different perspectives with the languages, and also practicing German, Italian, Russian, where I have not traveled to those countries, and certainly my last trip to a German-speaking country, Austria, was back in 2008. So the time I've been living in Mexico, about 17, almost about 17 and a half years, I have not physically been in these countries for Germany or for Austria, or for Switzerland, for example, or Italy or Russia. Um, and there's been opportunities to reflect. Like I've been learning Russian in Mexico, and I've had conversations and reflection topics and blog posts about kind of what can you accomplish in another country. And right now, as I'm kind of wrapping up these 6 years and kind of moving into the beginning of a seventh year, I've decided to start immersing myself a lot more in Japanese. So I've been heavily kind of reviewing things on the hiragana, katakana,
watching some video series, and there's so many sources of content that are on YouTube as well. Kind of walking tours around cities, and that just provides so many things in signage and Google Lens, just kind of taking a screenshot and highlighting something and trying to figure out what that means, and learning new vocabulary that could be part of realia, and in addition to things I find in books. And so just kind of trying to imagine if I were, on a street there, or walking around, or listening to announcements and things. So it's entirely possible to kind of create an immersive experience, even if it's online, even if it's digital, or paper with books, or audio. And I mean, obviously, you can't smell or taste things online. Yet a couple of those senses of like seeing, listening, it's not a fully immersive thing, but for the sake of language learning, and also getting a chance to speak, or write, or interact with a language learning tool, and taking advantage of things on AI, have made things interesting for building apps, and working on listening practice and speaking, and seeing that some of these speech recognition tools recognize the intention of a message or something. So that gives me more hope and motivation, and keeps me curious about the world, and about different countries, and also about how neighboring countries, how they see each other, and how they learn each other's languages. So I'm grateful that I have not given up. That despite difficulties 6 years ago, and at some points, constantly questioning myself, and on purpose, figuring out my purpose, or sense of purpose with language learning and teaching, and or allowing myself certain moments where, being on camera speaking, this has mostly been for myself, documenting this process, and occasionally I can see that there are some viewings, but I constantly am questioning things, and cultural norms, and cultural beliefs, or my own beliefs, limiting beliefs and things. But so this is definitely a process that has been helping me continue to work on that. So I'm thankful to myself that I haven't given up. I'm thankful for the possibilities, and want to continue, as I truly believe that this is a transformational process, and language learning is definitely part of a lifelong learning process, and it's a very rewarding one, a very rich journey that is both outward, looking at other cultures, embracing the universality of humanity, and also a very personal one of who am I, and what do I believe, what are my values, and what do my thoughts reveal about myself, and who I am, who I'm becoming, and who I strive to be as a better person. And so there's constantly reflection topics in that process. Hola a todos, hoy es el 31 de mayo y hoy estoy festejando, celebrando el hecho que son 2191 días consecutivos que logro grabarme hablando, practicando en otros idiomas. Y no siempre pienso en el momento cuando inicié esta racha de
junio en 2020 que estaba difícil esa época para mucha gente en el mundo entero con el COVID y muchos cambios en la vida de muchas personas. Y al final del año yo me fui de la casa y ha estado un largo camino para reiniciar muchas cosas y descubrir muchas cosas. Sigo aquí en este depa casi 5 años y medio y hay momentos de sub y baja emocionalmente y yo creo que estas grabaciones que hago diario han sido como una roca, una ancla per construire algo nuovo y descubrirme, entenderme mejor y reflexionar en muchas cosas. Y estoy muy agradecido con mí mismo de que no he perdido esperanzas, que no he dejado por vencido a pesar de muchos obstáculos y dificultades y desafíos, pero hay luz al final del túnel y con estas reflexiones sigo mejorando con lo que puedo decir y desarrollar como pensamiento en español, porque pues ya llevo casi 18 años viviendo en México, pero en ciertos momentos las conversaciones son breves en la caja o con meseros para pedir comida o interacciones. Ahorita este año he estado en una escuela de primaria y hay muchas oportunidades que enseño inglés a través de español y a través de francés y eso es una oportunidad de usar el idioma mucho más seguido. Y en los otros idiomas como francés, pues ya no vivo en Francia, pero estoy en una escuela francesa, entonces hay otra oportunidad también para practicar y usar el idioma y usarlo como herramienta para enseñar inglés y entender que los alumnos son bilingües, trilingües, que buscan mejorar cómo hablan, piensan, escriben. Y con los otros idiomas como alemán, italiano, ruso, no he estado en estos países últimamente. Um, estaba en Austria en 2008 o en Italia, pues esto fue, la última vez fue, yo creo que 20 años casi, como pasando por los Alpes o, o visitando de veras, pues en 1999, entonces ya es mucho tiempo sin ir, pero esta práctica me ayuda a mantener y desarrollar un poco el idioma. Y también con ruso, nunca he estado en Rusia, pero he tenido clases con alumnos de Rusia y otros países donde hablan ruso. Um, y la práctica sí ayuda muchísimo para, bueno, no tan solo el idioma, pero también de reflexionar en temas y entenderme mejor y entender otras culturas y tener esa curiosidad que siempre quiero fomentar a lo largo de la vida. Y este hábito no es algo que quiero dejar, es algo que quiero mantener lo más largo que puedo, porque sí rinde muchos frutos y es una práctica de transformación y es el mejor regalo que puedo dar a mí mismo con los idiomas. Eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 31 mai.
aujourd'hui, je fête le fait que ça fait maintenant 2191 jours consécutifs depuis le 1er juin euh, 2020. Cette époque-là, c'était très difficile. Euh, Pas seulement le fait qu'il y avait Covid et que plein de choses étaient fermées, mais à la maison, c'était difficile. Et à la fin de l'année, fin de 2020, je me suis découvert ici, dans cet appartement, et maintenant, ça fait 5 ans et demi que j'y habite. Et ces enregistrements que je fais tous les jours, c'est un moment que je fais pour moi-même, pour pas seulement la pratique de chaque langue. Et par exemple, ça fait maintenant bientôt, bientôt 18 ans que je n'habite plus en France. Et j'ai envie de maintenir mon niveau d'expression en français. Euh, et je travaille dans une école française. Donc, il y a besoin de la langue et de pouvoir aider les élèves qui parlent français, espagnol, anglais et de profiter du fait qu'il y a cet multilinguisme à l'école et de guider les enfants, les élèves, surtout quand ils demandent un peu de comment je fais avec plusieurs langues. Et je raconte que je fais cette pratique de tous les jours parce que ça aide et c'est quelque chose que je veux continuer longtemps parce que je vois que ça m'aide beaucoup à réfléchir et, et développer une fluidité et un niveau de confiance dans la langue, en plusieurs langues d'ailleurs. Parce qu'avec l'allemand, l'italien, le russe, je ne visite pas ces pays où on parle ces langues, mais la pratique de tous les jours, ça aide. Euh, Certaines langues restent encore un petit peu plus faibles parce que je vois que j'arrive à développer beaucoup mes idées en espagnol, en français, en anglais, mais c'est un petit peu moins riche avec les autres, mais je continue quand même à chercher. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Sonntag, der 31. Mai und heute bin ich sehr dankbar, dass ich weiterhalte mit die, der Praxis jeden Tag mit 2191 Tage. Es bedeutet, dass jetzt, das ist 6 Jahre, das spreche ich jeden Tag auf Englisch, auf Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch. Und jetzt beginne ich ein bisschen auf Japanesisch. Und ich bin nicht in Deutschland oder Österreich gegangen in diese Zeit. Ich war der letzte Mal in Österreich in 2008 und die Sprachpraxis jeden Tag ist sehr hilfreich für mich und es gibt 6 Jahre, es gab es Covid und das Leben war sehr schwierig für viele Leute und für mich auch mit meiner Familien und Ende des Jahres, ich war in dieser Apartment und Wohnung und
das ist jetzt 5 Jahre und halb Jahr, dass ich bin hier und äh, ich mit der Praxis, das ist eine Möglichkeit für Andenken und immer ähm, höflich sprechen und denken, dass das Leben kann vielleicht besser sein und mich die Praxis, ich sehe andere Länder, andere Kultur, andere Fremdsprachen und ähm, warum ist mein Leben äh, die, dieses Männer und was kann ich zu tun, was kann ich andere zu tun und die Fremdsprachen für mich sind sehr hilfreich und äh, warum glaube ich es oder was kann ich auch glauben oder denken oder zu tun und oder andere Bücher lesen oder reisen in andere Land. Und deshalb möchte ich weiterhalten viele Zeit mit Praxis. Es ist sehr hilfreich für mich. Das ist nicht nur mit Fremdsprachen, aber das ist auch, ich möchte ein besser Mann, besser mich sein. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è domenica il 31, 31 maggio e con questa registrazione che faccio in questo momento ci sono 2191 registrazioni, ci sono 6 anni consecutivi che faccio questa registrazione e sono molto felice che ho continuato perché quando ho cominciato con giugno 2020, la vita è stata molto difficile, non solo con Covid, ma con la famiglia, tutto è stato molto difficile e per questo a fine 2020 ho cominciato a vivere in questo appartamento. Um, Ci sono 5 anni che sto qui e, è una nuova vita. Cosa faccio? Perché cosa mi piace della vita e perché continuo a imparare le lingue e parlare e pensare in molte cose perché voglio essere altra persona o meglio come persona o con altre lingue, con altri paesi, o altre persone posso imparare molte cose di come migliorare la vita e per questo voglio continuare molto tempo, non solo 6 anni, penso che fare questo ogni giorno aiuta moltissimo e per questo sono molto felice con questa pratica e queste abitudini. um, e questo è tutto per me, per oggi. Всем привет, сегодня воскресенье, это 31 мая. И сегодня я очень счастливый, потому что это уже 6 лет. Это 2191 видеозаписи, что я делаю каждый день. И я надеюсь, что я могу продолжать много-много времени, потому что это помогает много не только когда я хочу
практиковать иностранные языки, потому что также я думаю, что это помогает мне быть лучше как человек, потому что 6 лет назад, когда в мире был ковид, и жизнь была очень-очень трудная, и также в семье это было труднее, и поэтому, наконец, год, года я был в квартире здесь, где я живу уже 5 лет и полгода, и когда я делаю эти записи, видеозаписи, я подумаю много, я готовлю идеи, я разговариваю, и я никогда был в России, но я могу практиковать каждый день и думаю, что это отлично. И у меня занятия с студентами из России и также из разных странах, где говорят по-русски. И также я думаю, что как-то я подумаю, я увижу разные идеи, как зачем я думаю это, зачем я думаю, что это нормально, где я жил или я живу, и может быть, я может, мог бы делать что-нибудь новое. И поэтому я хочу продолжать много времени практиковать иностранные языки. И надеюсь, что я могу делать это, потому что помогает много. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.